Cyber truck killer. EdisonFuture. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. इलेक्ट्रिक चार्जिंग कार का मेगा मेड इन कैलिफोर्निया टेस्ला एक चैलेंज करना अलग में इलेक्ट्रिक कार का मेगा टेस्ला चैलेंज करना कार को डालती है ना मेगा ये कार सेट के एक ब्रांड का इतना मूल्य किया नहीं मेगा 2024 वाले ने अलग में इलेक्ट्रिक कार का मेगा मेड इन कैलिफोर्निया यूएसए एक लॉस एंजलिस में दाम एक हज़ार ने तो इलन मस्क के टेस्ला कंपनी ने कंपटीशन देने गोडा कार में लाया मेरे का तीन इलेक्ट्रिक कार में ඔක්කොම मैं इतना कार गोडा तीन में ඔක්කොම 2024 वाले එන්න තියෙන කාර් මේක ඇලා මුලන් කියන කම්පැනි මේක අවෝඩ් විනින් කාර් එකක් දැන් මාකට් එකට අවුට් කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ එක්සිබිෂන් වල විතර මේක තාම පෙන්නන්නේ මේක වෙනකොට ඉවට් තුනක් කරන් තියෙනවා ඉලන් මාස්ක්ගේ සයිබර් ඉලන් මාස්ක්ගේ ටෙස්ලා මොඩල් 3 එකකට වැඩි මේක ඇඩ්වාන්ස් කියලා තමයි මාකට් එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ රිසර්ච් කරන කට්ටිය කියන්නේ කාර් ගැන. ඒතර මේක දැන් ඉන්නේ මේක මාකට් එකට අවුට් කරන්නේ 2024 වල මේක තමයි මුලන් 5 USA made in USA California Los Angeles California වල මේකේ මේකත් මොලන් එකම තමයි. මේ ලෝගෝ එක ලස්සනයි. අද ඔක්ලහෝමා USA. එතකොට මේක තමයි කැනු කියන්නේ ඉතින් දාගෙන ඔක්ලහෝමා USA කියලා මේක තවත් මේකට මේ කම්පැනි දීලා තියෙන නම තමයි ලයිෆ්ස්ටයිල් වෙහිකල්. ලයිෆ්ස්ටයිල් වෙහිකල් කියලා කියන්නේ මේක ෆැමිලි වෙහිකල් එකක් වගේ තමයි. මේක දැන් මේක තවත් මාකට් එකේ කාටවත් ගන්න නැහැ මේක කන්සෙප්ට් වෙහිකල් එකක්. මේක 2024 තමයි එනවා කියලා තියෙන. මේකට මාරම මිනිස්සුන්ගේ ආසාවක් තියෙනවා. මම මෙතන ගොඩක් ලේට මේ කාර් එක රෙකෝඩ් කරන්න ඒ තරම් මෙතන ගොඩක් සෙනග ඉඳගෙන මේක තමයි 2024 ඉඳන් තියෙන තවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක්. මේකට කම්පැනිෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ ලයිෆ්ස්ටයිල් වෙහිකල් කියලා. from USA Oklahoma City වල තමයි කාර් එක හදන්නේ. Cano CANO lifestyle vehicle winner of the zero emission vehicle award was top hatchback van of wagon premium 250 mile range horsepower up to 350 battery pack 80 kilowatt time charge level මෙතන ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා. wow මේ ගොඩක් ලාට ෆැමිලි යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහ එකක් තමයි මේ ප්‍රයිස්. Lincoln Navigator එක ඇමරිකාවේ ගොඩක් පොපියුලර් කාර් එකක්. SUV එකක් සහ මේකේ කාර් තියෙන මේ ගොඩක් තියෙන්නේ ප්‍රෙසිඩන්ට් VIP type එක ගන්න තමයි ගොඩක් හදන්නේ මේකෙන්. Lincoln Navigator මේක Lincoln Navigator එකේ 2022 edition එක. මේක out වෙන 2022 ජනවාරි මාස 2021 ජනවාරි මාස තමයි අවුට් වෙන්නේ. Lincoln Navigator 2022 ටෙස්ලා චැලෙන්ජ් එකක්. මේකත් මේඩ් ඉන් කැලිෆෝනියා ඇනහෙම් කැලිෆෝනියා ෆිස්කර් එකේ ඕෂන් SUV එක. මේක 2023 මාකට් එකට එනවා. මේක 100ක් ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙහිකල් එකක් 2023 මාකට් මේඩ් ඉන් කැලිෆෝනියා USA. ටෙස්ලා එකට චැලෙන්ජ් කොටයි මේ පාර. මේ තියෙන ෆ්‍රිස්ක SUV එකේ chassis තමයි තියෙන්නේ all electric engine එක
starting price is $37,500. Oh. That's before tax incentives. Yeah. With tax And this is incentives- not even a car. This is not a car. This It's is- SUV, yeah. SUV, yeah. Yeah, I it's a think good- if you know about our co-founder, actually, and CEO is actually Henrik Fisker. කාර්ටික ඔක්කොම අපි කවදාත් මීට කලින් දැකලා නැති ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්. මේක ෆිස්කර් ඕෂන් 24 මේ හැම කාර් එකක්ම 2024 එන්න තියෙන කාර්. මේක දැන් මේ වෙනකොට මේ ටෙස්ටිං ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. මේක ඇමරිකාව රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. පේටන්ට් අරමුත් ඉවරයි. ඒකට මේක ඕෂන් ෆිස්කර් ඕෂන් එක ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් මේ වගේ වෙහිකල් එන්න තියෙනවා 20ක් විතර ඔක්කොම මේඩ් ඉන් කැලිෆෝනියා. මේක ෆිස්කර්ගේ SUV එක ඕෂන් 24 coming out. ඕෂන් Fisker Ocean එක Kia Cybertruck concept vehicle මේක 2025 තමයි එන්න තියෙන්නේ මේක Kia Cybertruck එක 2025 තමයි plan එක තියෙන්නේ. Elon Musk challenge ගොඩයි දැන් वर्ल्ड रिकॉर्ड के कार මේක තමයි Kia එකේ EV එක මේක රෙකෝඩ් වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක තියලා තියෙන Guinness World Record එක shortest charge time to cross the US in electric vehicle නොවැම්බර් 5 නොවැම්බර් 11 මේ දවස් 6 තුල මේ වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක තියලා තියෙන්නේ මේක මේ ලෝකෙත් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් ඔක්කොම ලොස් වෙලා තියෙන මේ කාර් එකට මේක තමයි Kia ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එක Kia 7 hour total charge time 7 hours 10 minutes South Korean car එක EdisonFuture මේකට තියෙන අනිත් නම තමයි Cybertruck කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක් 100%ක් මේකේ මෙන්න මේ පාර්ට් එක තියෙනවානේ මේක දැන් මේකේ තියෙන්නේ SUV එකක් වගේ නේ. දැන් මෙතන තියෙන පිකප් ට්‍රක් එකක් වගේ. and මේ පාර්ට් එක මෙව ලස්සනට ක්ලෝස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක normal ට්‍රක් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ distance තියෙනවා මාර මුදල් ඇතුලේ ඉඳ තියෙනවා. අර එතන තියෙනවා 18 inches screen එකක් තියෙනවා. දැන් මේක ඇතුලේ ගොඩක් wide range ඉඳ තියෙනවා. මේකේ ඔක්කොම කැමරා තියෙනවා. side මේක තමයි ඉස්පයිල් එක. මේකේ side කණ්ණාඩි වලට තියෙන්නේ කැමරා තියෙන්නේ. මේක මෙතන කැමරා දෙකක් තියෙනවා. ඇතුලේ තියෙන ස්ක්‍රීන් හයක් තියෙනවා. අතන 18 inches wide screen එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ කැමරා side to side කැමරා තියෙන්නේ. side කණ්ණාඩි කවන්න මෙතන කැමරා හතරක් තියෙනවා. අතන කැමරා දෙකක් තියෙනවා. Cybertruck කියලා මේ තියෙන්නේ Edison. දැන් මෙතන වැදගත් දෙයක් නැති වෙනවා. දැන් මේ E අකුර තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ අද ගියත් ආපහු අත දැම්මම පස්සේ E වැටෙනවා මෙතන E. EdisonFuture brand එක EdisonFuture California USA they call it Cybertruck killer huh? Yeah, right. Yeah. What about this one? This is like SUV? Cargo delivery van. Cargo delivery van. Yeah. Okay, right. Yeah, cargo delivery van. You can come in the back. Yeah, thank you. Just some boxes here, but Yeah. big. So this all going to come out 2024? 25. 2025. This one too, huh? It's a really good one, yeah. It's the most popular one, I think. Yeah. Everybody looking for this one. Right, මේක 2024 තමයි ඉන්නේ වන්නේ කොච්චර වයිඩ්ද කියලා. මේක ඊට තියෙන හොඳටම මෙතන කැමරා තියෙන ඔක්කොම සයිඩ් වල අතනත් කැමරාවක් තියෙන මිරර් නැහැ. මේක මිරර්ලස් වෙහිකල් එකක් ඔක්කොම තියෙන කැමරා මේක ස්ටාර්ට් මේක 2025 තමයි මාකට් එකට එන්නේ. මේක තමයි Cybertruck එකට තියෙන ලොකුම අභියෝගය කියලා දැන් මේ ඔටෝ වෙහිකල් කරනකොට ඔක්කොම කියන්නේ. මෙතන ගොඩක් ෂියර් මොනවද නැහැ මේක ඉඳ බලන්න කොච්චර ස්පේස් තියෙනවද ඉන් ෆ්‍රන්ට් එකේ. මාර ස්පේස් තියෙනවා. ඒතර බස් ආත් එහෙම ගොඩක් ස්පේස් තියෙනවා. හොඳට වැඩි තියෙනවා අතන මේ. EdisonFuture මේක Edison ලගේම කාගෝ ට්‍රක් එක මේ දෙකම එන්නේ 2025 වල 2025 What's that? made in California Yep. Anaheim. Anaheim Yep. oh close by Yeah.
Anaheim Hills. Anaheim Hills. Yeah. So that showroom is open or not yet? Huh? No, not yet. Not Only yet. the factory, yeah. Yes. Yeah. In offices. Yeah. Nice. Huh? Well, because we're coming out in 25, we don't have Not yet, huh? We don't know close yet. pricing. We're not there yet with pricing, but we hope to be around 85 to 95,000. Around 85 to 90,000 එකේ කියනවා 2024 වෙනකොට අවුරුද්ද වෙනකොට 2024 වෙනකොට 2023 එන්ඩ් එකේ තමයි යන්නේ. මේක හදන්නේ ඇනහෙම් කැලිෆෝනියා කියන්නේ ලොස් ඇන්ජලිස් නම් 70ක් 30ක් වගේ දුරින් තියෙන සවුත් වෙස්ටර්න් සිටි එකක්. දැන් මේකේ ෆැක්ටරි ඔක්කොම ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. Edison Future 2025. See you 2025. Edison Future. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the